Hello student. Today I am going to revise the inheritance topic. Okay. So inheritance, it is a special technique through which we are going to create a new class from an existing class. Okay. So আজি topic is inheritance. Our inheritance er সহায়ত আমি কি কৰিম এটা নতুন ক্লাস ক্ৰিয়েট কৰিম আগতে ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা এটা ক্লাসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিম. Okay. So creating a new class from an existing class is known as inheritance. The newly created class is known as derived class and the existing class is known as base class. নতুন কে ক্রিয়েট কৰা ক্লাসটো derived class বুলি কোৱা হয় আৰু existing classটো কি বুলি কোৱা হয় base class বুলি কোৱা হয়. ঠিক আছে? Now what are the different type of characteristics or advantage of using inheritance in C++ program? Okay, the characteristic number 1 is reusability. Reusability means once a class is created and debugged means removing of errors. That means when you create a class, you compile it. After compilation, you delete all the errors from the code of the class. That means it is ready to use. Okay, so now I am going to create a new class from that existing class which is already used or already compiled. Okay, that means it is completely error free. And reuse, that means when you reuse that type of code, then it is no need to create a class one more time, as because you can reuse the same code again and again. Okay, প্রথম হেৰিটো হৈছে যে reusability মানে হৈছে কি আমি যেটা একটা ক্লাস ক্রিয়েট কৰো তাৰ পিছত কোড লিখো সেই কোডখিনি আমি কি কৰো কম্পাইল কৰো কম্পাইলৰ সময়ত তাক আমি কি কৰো এৰর ওলালে এৰৰখিনিও ডিলিট কৰি দিও তেনে ৰেডি টু ইউজ হৈ আছে নহয় জানো তো সেই কোডখিনি আমি কি কৰিম ৰিইউজ কৰিম যেটা আমি ৰিইউজ কৰিম তেটা কি হ'ব সেই কোডখিনিক আমি আগতে যেহেতু লিখি থোৱা আছে তাক আমি বেলেগকে লিখিব নালাগে সেইখিনিকে কি কৰিম ৰিইউজ কৰিম প্ৰথমটো হৈছে ৰিইউজ নেক্সটটো হৈছে save time and effort as you are going to reuse the codes of a class then it decrease the effort of creating that class. That means when you create a new class at that time you have to create the class, you have to declare the data members and all the member functions and with its definition. Okay, that now as because we are going to reuse the codes of the class existing class then for the effort of creating the class is less. তা মানে কি হ'ব যেতিয়া আমি নতুনকে এটা ক্লাস ক্রিয়েট কৰা আগতে ক্রিয়েট কৰি থোৱা ক্লাস ক্রিয়েট ইউজ কৰিবলৈ গৈছো তেনেহলে সেই ক্লাস এটা ক্রিয়েট কৰোতে আমাক যিমানখিনি এফৰ্ট লাগে সেই এফৰ্টখিনি এতিয়া কমাই না একেবাৰে নালাগে ঠিক আছে আমি আগতে ক্রিয়েট কৰা ক্লাস লাগে সো আৰু নেক্সট হৈছে কি এফৰ্ট এন্ড টাইম আৰু এটা নতুন ক্লাস ক্রিয়েট কৰা যিমানখিনি সময় লাগিছিল তেনে নতুন ক্লাস এটা যেটো আমি ক্রিয়েট কৰা নাই আগতে ক্রিয়েট কৰা ক্লাসটাই ক্রিয়েট কৰিছে তাৰমানে সেই টাইমটো কমি গৈছে নহয় জানো as because we are going to reuse the code of a class so the creating the class we need some time which is not required here. So the next point is less effort and less time. Okay, and the third one is
maintenance cost, as because we are going to use the same codes which are already used, so that's why maintenance cost is low. আৰু আমি যেহেতু আগতে ক্ৰিয়েট কৰা ক্লাছটো ইউজ কৰিবলৈ যাম ৰিউজ কৰি, সো সেইকাৰণে আমাৰ মেইনটেনেন্স কষ্টটো কি হ'ব কম হ'ব। So student, so there are three advantages or characteristics of using inheritance, that is reusability, then effort and time, then maintenance cost. Less effort and time and low maintenance cost. Okay, these are the advantages, and some disadvantages are also there. Number one is inappropriate use of inheritance create the program more complex. Jodi ami nobhoba nisinta koi sene tene jiti kori ami inappropriately inheritance technique to program use koru tene program to complex hoy. Dui number to hoise when we use the inheritance concept in our program, we inherit some unnecessary data members of a class and which are remain unused, but that unused data member occupy the memory space. That means it unnecessary using of inheritance can wastes your memory space. Okay, আৰু দুই নম্বৰটো আছে যেটা আমি ইনহেৰিটেন্স টপিকটো ইউজ কৰো প্ৰগ্ৰামত, এটা আমি যেতিয়াই মন জিটি ডাটা মেম্বাৰ কিছুমান আমি ইনহেৰিট কৰিম আৰু সেই ডাটা মেম্বাৰ কিনে কম্পিউটাৰ মেমৰি কি কৰে স্পেচ লৈ লয়, আৰু সেই স্পেচ কিনে যেহেতু অকুপাই কৰিলে মেমৰি ওয়েস্টেজ হয় নহয় জানো। সো এইটাই হৈছে কম্পিউটাৰ ডিসএডভান্টেজ। নাম্বাৰ 1 is inappropriate use of inheritance create the program more complex, and number 2 unnecessary inherit of class or data members wastes computer memory space. Okay, now I'm going to discuss how to declare derived class. Okay, for deriving the base class, so here you declare the name of the derived class, then give a is_to symbol. Here we are going to use access control specifier and base class name, begin and close. Okay, first of all give the name of the derived class. Okay, here I use DC for derived class. Then after that you use this semicolon. This semicolon separated the derived class and the base class, and after that we are going to use access control specifier. Yes, we have three type of access control specifiers, that is private, protected and public. These three access control specifiers are also known as visibility mode. These are also known as visibility mode. Okay, so you have to specify these three access control specifier before the base class name. Why? Because you have to specify what type of data members of the base class you want to inherit. Okay, তুমি এরকম কি কৰিব লাগিব access specifier তিনটাৰ ভিতৰত যিকোনো তিনটা একেলগে ইউজ কৰিব পৰা, নতুবা যিকোনো এটাও প্ৰাইভেট বুলিও লিখিব পৰা, protected বা তিনিটা একেলগে লিখিব পৰা, তাত কোনো হেৰি নাই। কিন্তু কথাটো হৈছে কি তুমি মেনশন কৰিবই লাগিব। যদি মেনশন নকৰা তেতিয়াহলে আমি বেস ক্লাছৰ কোনখিনি ডাটা মেম্বাৰ এক্সেস কৰিব খুজিছো তো সেইখিনি কি হ'ব প্ৰগ্ৰামটো দিয়া নহয়। সো সেইকাৰণে এই তিনিটা আমি মেনশন কৰিব লাগে, আৰু এই এক্সেস কন্ট্ৰোল স্পেসিফায়াৰ কিটা যে দিম তাহাতক ভিজিবিলিটি মোড বুলিও কোৱা হয়। ঠিক আছে, and one thing all of
remember that along with the inherited data member and member function of a base class, the derived class can also have its own data members and member function. আৰু এটা বিশেষ কথা মনত ৰাখিবা, যেহেতু আমি ডিৰাইভ ক্লাছটো ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ কৈছো ইনহেৰিটেন্স টেকনিকৰ সহায়ত আৰু এটা আগতে ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা ক্লাছৰ পৰা, নহয় জানো? আৰু এই ডিৰাইভ ক্লাছটোত কি থাকিব পাৰে, ডিৰাইভ ক্লাছৰ বডিটোৰ ভিতৰত কি থাকিব পাৰে যে বেছ ক্লাছৰ যিখিনি ইনহেৰিট হোৱা ডাটা মেম্বাৰ আৰু মেম্বাৰ ফাংচন আছে সেইখিনি থাকিবই, তাৰ উপৰঞ্চিও ডিৰাইভ ক্লাছটোৰ নিজাববীয়া কে কিছুমান ডাটা মেম্বাৰ আৰু মেম্বাৰ ফাংচন থাকিব পাৰে যিখিনি কিন্তু বেছ ক্লাছত নাই। Okay, so all of you remember that derived class can have its own data member and member function which are not present in the base class along with the data member and member function of the base class. Okay, now I am going to discuss these three visibility mode. What will happen if you derive the base class in private mode, public mode or protected. Okay, so first of all I am going to discuss the private derivation. Private derivation. So I am going to draw a picture. So this is the base class, this is the derived class, and inside the base class we have private, protected and public data members. Okay, and also we have private, protected and public members. Okay, now if the base class is derived in private derivation mode, then what will happen? All the protected and the public members of the base class become private members of the derived class. That means all the protected and public members of the base class goes to the private level of the derived class. Okay, that means now as because these are moved to the private access specifier of the derived class, then the object of the derived class cannot access it. Okay, so therefore the member function of the derived class can access it. Okay, যেহেতু a private derivation or base class or protected or public এই গুটে ডাটা মেম্বাৰ খিনি derived class of private visibility mode ৰ ভিতৰত সোমাই যায়, তেতিয়া হলে কি হ'ব, derived class ৰ অবজেক্টটোৱে এই ডাটা মেম্বাৰ বা মেম্বাৰ ফাংচন খিনি প্ৰাইভেট হৈ যোৱাৰ কাৰণে এক্সেস কৰিব নোৱাৰে। কোনে পাৰিব? এই derived ক্লাছৰ মেম্বাৰ ফাংচন খিনিহে এক্সেস কৰিব পাৰিব। মনত ৰাখিবা। নেক্সট I am going to discuss the public derivation. Public. So when the base class is derived in public derivation, then all the protected data member become the protected data member in the derived class, and all the public members become the public data members in the derived class. Now the object of the derived class can access it. Okay, so after যেহেতু public derivation হৈছে, তো public derivation হলে base class or protected data member খিনি protected লৈ যাব, public খিনি public লৈ যাব, আৰু derived class or object এ ইয়া access কৰিব পাৰিব। So I think all of you find out the difference between the private and public derivation. Okay, so in the public derivation, the object of the
derived class can access it, but in the private derivation object of the derived class cannot access it. Okay, now look at here student, look at here, the private data member remain inherited. That means all of you remember that private data members of the base class cannot be inherited. Okay, though we use the private derivation, at that time also private data members cannot be inherited by the derived class. Now move to the protected derivation. Protected derivation. So when the derived class inherit the base class in protected mode, then all the protected and public data members move to the protected level of the derived class. Okay, now the protected derivation play a very important role in inheritance. Why? Because you cannot access the private data members of the base class using the inheritance technique. So if you need to inherit the private data members of a base class, sometimes we need to inherit the private data members of the base class, but that is not possible. So that better you declare that data members inside the protected level of the base class, which are inherited by the derived class. Okay, so inheritance technique to protected derivation at a very important role play kore kiyono ketiba jihetu ami private data member kini ketiao inherit koribo nor base class or noy jano সেই কারণে কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰগ্ৰামিংত এনেকুৱা ধৰণৰ টাইম আহে যত আমি অনুভৱ কৰো যে আমি প্ৰাইভেট ডাটা মেম্বাৰ কেটামানক আমি ইনহেৰিট কৰিব লাগে প্ৰগ্ৰামটো। এনে যিহেতু আমি প্ৰাইভেটৰ ভিতৰত ডিক্লেয়াৰ কৰিলে তাক এক্সেস কৰিব নোৱাৰিম, তেতিয়া হলে আমি কি কৰিম, আমি প্ৰগ্ৰামটো ফ্লেক্সিবল কৰি পেলাই সেই ডাটা মেম্বাৰখিনি প্ৰাইভেটৰ ভিতৰত ডিক্লেয়াৰ নকৰি protected ভিতৰত ডিক্লেয়াৰ কৰি দিম, আৰু যেতিয়া আমি protected ভিতৰত ডিক্লেয়াৰ কৰি দিম তেনেহলে ডিৰাইভ ক্লাছ এটা ইনহেৰিট কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে, so these are the derivation technique, that is the private, public and protected. Okay, now student one more topic, that is abstract class. At the time of when we use the technique inheritance, at that time we create the object of derived class only, not of the base class. Okay, now a class without object, that type of class are known as abstract class. Actually inheritance technique or koha jeta ami program likhu, ami sei gita class মানে derived class or he object create koribo, ami base class or nokor, ar sei muhutot he base class kono ki boli koa hobo, abstract class boli koa hobo. Thik ase, now move to the different types of inheritance. Types. So there are different types of inheritance which are already discussed with pictures and definition. Today I am just going to give the name only. So already what types of inheritance we have 100 আলোচনা কৰি থৈছো, তো ডায়াগ্ৰামো দিছো, তাৰ ডেফিনেশন দিছো, তোমালোকে ভালকে চাই লবা। আজি জাস্ট মই তোমালোকক টাইপ কিটা নাম কম। তো প্ৰথমটো হৈছে সিঙ্গল ইনহেৰিটেন্স। Single inheritance মানে হৈছে there is only one base class and one derived class, and the derived class further cannot be created as base class of another class. Okay, and single derivation হৈছে তাত অকল এটাই base class থাকিব আৰু এটাই derived class থাকিব, আৰু সেই derived class টো আকৌ বেলেগ এটা ক্লাসে ইনহেৰিট কৰিব, base class হিচাপে ইউজ কৰিব নোৱাৰে। Number 2, multiple inheritance. So sometimes we are going to create a derived class by using more than one base class, that is known as multiple inheritance. ta mane hoise ki jetia ami inheritance or সহায়ত এটা derived class create কৰিবলৈ কৈছো, আমি base class এটা লোৱা নাই, কেবা এটাকে বেছি base class or পা যেতিয়া আমি এটা derived class create কৰো তাক কি বুলি কব, multiple inheritance বুলি কব।
তাৰ পিছত আহো hierarchical. Hierarchical inheritance, it is just opposite of multiple inheritance. Hierarchical inheritance, there is only one base class and all the derived classes created from that base class. আৰু hierarchical inheritance কি হৈছে তাত এটাই মাত্ৰ base class থাকিব সেই base class টোৰ পাই কি কৰা হৈছে বহুত derived class create কৰা হয় ঠিক আছে and next to হৈছে multi-level. So multi-level means it is the extension version of single inheritance. That means in the multi-level inheritance, we are going to create a derived class from an existing class, that is the base class, and in turn, that derived class can also be created as a base class of another derived class, and so on. তাৰমানে আমি কি কৰিম এটা derived class create কৰিলে এটা base class হ'ব তাৰপিছত আকৌ সেই base class টোকে আকৌ বেলেগ এটা ক্লাছৰ মই base derived class of base class বনালো তেনেকে ধৰণে যদি গৈ থাকো হেতু কোৱা হ'ব multi level inheritance and the next last one is hybrid নাম দুটা গম পাইছো যে যেতিয়া আমি কি কৰিম বেলেগ টাইপৰ ইনহেৰিটেন্সক একেলগ কৰি এটা ক্লাছ ক্ৰিয়েট কৰিম হেতু কোৱা হ'ব হাইব্ৰিড ডেৰিভেশন বা হাইব্ৰিড ইনহেৰিটেন্স তাৰমানে কি হৈছে যদি মই এটা ডিৰেক্ট ক্লাছ ক্ৰিয়েট কৰিছো ডিৰেক্ট ক্লাছ ক্ৰিয়েট কৰোতে হি বেস ক্লাছটোক এবাৰ যদি তোমাৰ সিঙ্গল ইনহেৰিটেন্সৰ ইউজ কৰিছে আকৌ বেলেগ এটা ডিৰেক্ট বেস ক্লাছক কি মাল্টি লেভেলত ইউজ কৰিছে তো আমি কি কৰিম when we are going to use different types of inheritance types to create a derived class then it is known as hybrid inheritance okay so student you find out some questions so where the technique of inheritance is used and try to solve some questions which are already discussed in earlier class so ma agote tumalokor kisman inheritanceor program likhisilo aru he program ro upor base kori tumalokor kisman question answer keneke likhe moi bujaisilo hekhini tumaloke saba keneke kore aru jodi bujinu po mok hudiba ঠিক আছে so that's all for today thank you